नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. आज आपण केमिकल चेंज अँड केमिकल बॉन्ड याबद्दल अभ्यासणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, यापूर्वी केमिकल चेंज आणि फिजिकल चेंज यातील फरक तुम्ही अभ्यासलेला आहे. रायपनिंग ऑफ मँगो, मेल्टिंग ऑफ आईस, बॉइलिंग ऑफ वॉटर, डिझोल्युशन ऑफ सॉल्ट इन वॉटर म्हणजे पाण्यात मीठ विरघळणे, रायपनिंग ऑफ बनाना केळी पिकणे, fragrance of ripening fruit, darkening of a cut potato, bursting of inflated balloon, and many different kinds of changes we already observed in our daily life. During any chemical change, composition of original substance changes to form new substance with a different composition and properties. कोणत्याही प्रकारचा रासायनिक बदल जेव्हा होतो तेव्हा मूळ पदार्थाचं जे संघटन आहे ते बदलतं आणि नवीन संघटन असलेला नवीन पदार्थ, वेगळे गुणधर्म असलेला नवीन पदार्थ तयार होतो. विद्यार्थी मित्रांनो, तुमच्या समोर ज्या काही फोटोग्राफ्स आहेत त्यामध्ये सफरचंद दाखवलेला आहे, त्याचा अर्धा भाग काळा पडलेला आहे. हे जे सफरचंद आहे हे काळं का पडलंय? कारण त्याच्या पृष्ठभागाचा हवेतील ऑक्सिजन बरोबर संपर्क आला, त्याची अभिक्रिया झाली आणि त्यामुळे त्याचा रंग बदलल्याचं आपल्याला दिसतंय. दिस टाइप ऑफ चेंज इज अ केमिकल चेंज. हा जो रंग बदल झालेला आहे, ऑक्सिडेशनची जी क्रिया झालेली आहे याला केमिकल चेंज असं म्हटलंय. देन यू कॅन ऑब्झर्व सम नेल्स. खिळे खाली काही दाखवलेले आहेत. यामध्ये बरेचसे खिळे हे गंजलेले आहेत. गंजणे म्हणजेच हा केमिकल चेंज आहे. गंजलेले खिळे जे आहेत ते पुन्हा पूर्ववत मूळ खिळ्यांसारखे आपल्याला करता येत नाही आणि म्हणून मग तो काय आहे? केमिकल चेंज आहे. केमिकल चेंज इज अ परमनंट चेंज. यू कॅन ऑब्झर्व ripened bananas. So you cannot convert this ripened banana into the raw one. And so this ripening of banana is a chemical change. In this way you can say that chemical change is a permanent change. रासायनिक बदल हे कसे आहेत? परमनंट बदल आहेत. त्यामध्ये पुन्हा बदल झाले म्हणजे त्यातून मूळ पदार्थ आपल्याला मिळवता येत नाही. एकदा का केळं पिकलं की पुन्हा त्याच केळ्यापासून आपल्याला कच्चं केळं मिळवता येत नाही. Chemical change is a permanent change. Here some activity is given. Take the lemon juice in a clean glass. Take 2 drops of lemon juice in a spoon and taste. Add a pinch of baking soda in the glass of lemon juice and notice bubbling around the particles of soda. After this, take the taste of the solution and you can find that the taste is different. It is not as that of the lemon juice. So here some chemical changes occur in between the lemon juice and the soda, and because of this there is formation of carbon dioxide gas takes place and new compound is formed, and hence there is a change in the taste of that mixture. Many observation can be noticed during the daily activities. Here in this diagram you can observe all these chemical changes. Burning of matches or matchstick is a chemical change. Formation of gas is a chemical change. Change in color is a chemical change. So in a chemical change you cannot get the original substance again by easy methods or by easy physical methods. During physical change, when there is formation of ice from water, there is only change in state takes place. The liquid state of water get converted into solid state. When you melt the ice, then the solid state of ice get converted into liquid state and we get water again. So in this way, by just changing the temperature, you can get the change in state and you can convert them into the first one.
So this is the physical change. During physical change, you get the ingredient substances again by easy physical methods, while in chemical change, there is no easy methods to obtain the reactants, and so physical change is not permanent, but chemical change is permanent. Chemical change and word equation. During a chemical change, the chemical composition of the original matter changes and new substances having different properties and different chemical composition are formed. A chemical equation can be written for the chemical change. If the exact change in chemical composition is known, then names and chemical formulae of the original substances and newly formed substances are used while writing the chemical equation. Here some example is given. When sodium bicarbonate is added in citric acid, then you get carbon dioxide and sodium citrate. So this is the reaction of neutralization, because here acid and alkali, they get mixed with each other. It is the reaction between acid and alkali. Citric acid react with alkali sodium bicarbonate, then we get carbon dioxide and salt sodium citrate. So if you know the chemical formulae of all this, then you can write this, and you can form the chemical equation also. First step of writing chemical equation is to write a world equation by using the names of the concerned substances. जे काही पदार्थ त्या रासायनिक अभिक्रियेत वापरले गेलेले आहेत, सुरुवातीला त्यांची नावं वापरून त्यातून रासायनिक समीकरण शाब्दिक स्वरूपात लिहिलं गेलं पाहिजे. When the chemical formula is written in place of each of the name, it become a chemical equation. त्यानंतर त्या शब्दात जे काही पदार्थ आहेत त्या पदार्थांचे रासायनिक सूत्र वापरून त्याचं रासायनिक समीकरण आपण तयार करू शकतो. आणि अशा पद्धतीने आपल्याला रासायनिक समीकरण हे तयार करता येतं. केमिकल चेंजेस इन एव्हरीडे लाईफ. We find many examples of chemical changes in our surrounding body, home, and laboratory. Some chemical changes for which variety of chemical equation can be written. These are some natural chemical changes and some man-made artificial chemical changes. So, in natural chemical change, first we study about respiration. श्वसन, रेस्पिरेशन म्हणजे श्वसन. श्वसन ही जी क्रिया आहे ही कशी आहे, सतत शरीरामध्ये घडून येत असते. इट इज अ कंटिन्युअस बायोलॉजिकल प्रोसेस. सो हियर intake of gases takes place and there is the process of oxidation during the process of respiration. And oxidation of food also takes place and formation of energy in the form of ATP is there. So this world equation can be written as glucose plus oxygen. It gives us carbon dioxide and water. Glucose, the formula of glucose is C6H12O6. That of oxygen is O2. It gives us CO2 plus H2O. It is imbalance equation, but from this world equation, if you know the chemical formulas or chemical symbols, then you can write down the chemical equation. Here one activity is given. Take some freshly prepared lime water and blow air with the help of a tube in this lime water. After some time, you can observe that the lime water turns to milky. So why this happen? Because when you blow air in the lime water, then with this air you blow carbon dioxide in the lime water. This carbon dioxide get react with calcium hydroxide present in the lime water and it form calcium carbonate. So this calcium carbonate inside the water, it is white in color and therefore the solution turns to milky.